Comme on a full name John Ngunza. Na tangi na mboko na za avocat sam salama. Jeune na bisoke ba stopper kokota na makametali crime par exemple, crime acide, crime mbeli, crime bagang, il y a manque de respect pour ça pour ka teacher, pour ça pour ka parents, pour ça pour ka nzambe ba embrasser avenir à madame, c'est-à-dire éducation, apprenticeship, jobs, training, business, et puis, ça la na camarade moi bien comme on a l'expérience de la pour na bali pratiquer droit na mboko bana na tout na visite à la prison mais pas na bali visiter prison en tant que chrétien en tant que pasteur mais en tant qu'avocat, il y a des jeunes qui ont Mikolo Ebele, qui ont été en prison. Moi, j'ai 22 ans, j'ai été en Young Offenders Institution, mais à côté de la prison, j'ai 22 ans. Mais tant qu'on a solo, au monde, encore, if I have known all this before, I would not have ended. Il y a un problème, il y a séjour dans mon corps. Mais le fait qu'à Koli a anglais que Azana ne veut être jeté. Ou même si Azana indefinite leave to remain et qu'on a révoqué la période de Moko, Amazon s'est ébélé ou il va regretter vie basagi entre âge à 16 ans. Si comme à 19 ans, les comme à 22 ans, on le regretter déjà. C'est dans Bazan 17. Voilà, ma camoise 17 il y a Azana âge à Moké, mais à l'immakam au bateau ça la débana. The way you greet someone will tell the other person who you are. You don't even need to open your mouth. I will know by the way you're greeting me who you are. This is why you can see in this country there is colleges, there schools that has managed to bring out 4 prime ministers. It's not because they are getting an education which is different from you, but apart from the education, they have been getting behavior right. Because when you behave yourself very well, you're always going to make it to the top. Because people would like to socialize with you, and people are always going to link you somewhere. And if your behavior is not good, I will definitely run away from you. So you have to pick your friends as you pick your own shirt and your own shoes. I was in France, I came with no English, so I've learned English in this country. And then I came across the opportunity. I got trained in finance. The second year, in 2014, I managed to bring into the company over 900 clients. So that's more than the Canada days of the year. So on the ratio, it was 4 to 5 clients a day for the whole year for 365 days. So for them, they were shocked because where is this guy? Where is he coming from? All of you have the power to do what the man of God is doing. But the only thing that stops us to do that is the fear. And I think I will call it the fear of poverty sometimes. I guess so. So I have a marketing agency, but we also help businesses film their events and put it online and stuff like that. And the only reason I could get to the point where I'm 25 and have a business is because of education, and that is the honest truth. In London, my mum would always send me to France. And growing up, I kind of hated it. I was just like, why am I always in France? Like, I never had summer in London. But now being 25, I realised that not only can I speak Lingala, but I can also speak French. And when you go into professional settings, this is powerful. Being bilingual is the most powerful thing ever. So they can invite me to conferences where I can speak to people in ways that they know they probably can't, and they pay for that. I was never told when I was young is that education isn't there for you to wholeheartedly depend on. It's there to support you, but you have to study outside of school. You have to take those extra 3 hours in the evening and read your books and really think to yourself, okay, this is what I learned, but I'm going to do external reading, and that's what you do at uni. Have access to. You know, just last week I was at an event at Twitter, the headquarters of Twitter. I did a panel at Expedia. And, you know, I would have never thought I would be allowed in these spaces, but you are allowed to be there. You can exist.
and I haven't had to change my hair. I'm natural, I'm very black. I don't deny anything black about me, but once you accept yourself, people are forced to accept you as well. These men. And when your parents are telling you boys are useless, girls, they are useless. You are a waste of time under the age of 24, don't even bother. They're a waste. And men, boys, stop chasing girls. We are also a waste of time. We are just a distraction. And growing up, I was fortunate to see the mistakes that my older brother and sister made, so I didn't make them. Once you just think about the long term, you'll be fine. But yeah, thank you. I'm coming today as give you experience as a father. There's a president of Congo, that time his name was Mobutu. He was saying in French, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Amen. The youth is the future. What he was saying, I just want to explain to you. It was meaning about the youth. Because if the youth, they don't have a base, which is the foundation, that means the country, the future country also will be down. What I will say to you, youth, we parents, as me, our parents, I was used before when I was in the country. Then I come here, it's about 20 years, I'm parent. Back home country, we don't have all this government they putting together for you to learn. Back home, we pay education. Back home, now we're talking, there's no stadium ground. You got everything here. I don't know how some of you, you don't really take this opportunity to have a good education. We learn from our parents. Our children, sometimes we need to teach them as well. Listen, when you finish eating, take your plate, wash it, and put it, clean it. When you wake up, tidy your room. You can see our statistic of all the children in this country, they are so lazy. Yes. They don't tidy their room. When the parents, they cook, you can see the plate up, down, socks everywhere, the wardrobe, I can't believe it. As I'm saying, it's my own experience at home. Because this opportunity is for me to say, I think they need to learn it, they need to find out that it wasn't important all the time. That's the way it is. You need to learn for your parents. Also, because when you get what your parents say to you, you too are going to be parents. How come you can transfer this you learn from parents, you see, listen, you give it to you, get it to your children. I have a lot to say, Pastor. We're going to find another program. Bandeko ba retenir ni non nyonso wana Papa John. Na nyonso wana merci Beaucoup plus ba jeune. Ba jeune comme pe ba parents. Déjà touché mke ba parents. Omoni tango nyonso nga benga ba parents ke ba na bana na église. Ezalo sambela na église mususu. Na ba il s'agit à communauté na biso. Moni ba na biso ba telengani mingi ba keke na ba communauté belé. Ba otonga su communauté na biso te. On a ba message zo embarrassement. Parents sont dit au bengi mwana tika mwana yapo umonaki makambana ba eko na église lobi ba eko la eza eko bongisa mwana ko kanga mwana tepo tolito travail na yo parents na kombo na Yesu qui soit aider bana na biso. Yes. Déjà na pour l'église mo côté yapo na communauté na biso. Et là on va retenir les amours. Va retenir que Nzambe alingi bana ba réussir. Pour être bakanisi que la communauté absolue te akaka molimo, te akaka dîme, te akaka offrande jamais. So et l'église okuta makambe belé. Batu ba retenir que biso tolingi bana na biso batala na mopanzi te na distraction. Batala
liboso et pas avenir ezali. Yes. Et avenir wana na Yesu Christ. Wana eloko wana. Ya mbale mwana avant pemena ya Nzambe. Yes. Na mwana resika mwana na bébité. Moni ngana zaki jeune. Tant on lui maramba Yannick on lui jeune. Nga pena yake na zaki jeune. Na zaki na moi si t'es fiancé t'es là côté na bandeli collège awa. Na tangi na province na tangi na Londres. Na zui diplôme à liboso universitaire ya mi balé na ke baro awa. Na kuta na mwasi mama na bino awa na bali ana boti mwana liboso awa. Wow. Na zaki pe French speaker. Yes. Moni mais so na cabinet na biso so na zo loba. To na zo te batu na nga so na za gagner be na za économie. Ko awa eza émission na biso reality talk. Yes. Ya Patrick na lingala eza na mboka na biso. Mais mbala mingi batu na esa za gagner e belé ba ba te na congolais. Pour la parce que ça a effort. On dit ceux qui ont sali quelque chose. Nzambe pe atie le boko on réussit. Yannick c'est un bon exemple. Yannick ali jeune moko oyo nga aidenga mi to solo li ningi na Yannick. Azape na makanisi ndenge moko ndenge na ba Patrick na ba Prince. Le rabel mo Yannick po ya ko loba. Ba c'est que oui papa te zoya to na baleki na biso. Donc exemple ya Yannick na utiliser qui ont ce qui y a na bino Yannick on le na French na anglais aye a découvrir ma ça n'a pas réussi à côté na drogue à côté na mobilité. Yes. Comment yo mwana o botania yes. Comment bo opportunité ko mona ngote de toto fungula bana misu ba mona o ba mona kate moni ce qui Nzambe azapona biso fa fungula biso misu to mona auto mona kate to réussir biso to ko réussir te to zwa auto ko zwa te na Nzambe. Voilà et l'autre message est que bana botika ota la pembe n'est pas distraction ali mais bozana ba role model be na communauté na biso ba ya na bino bazali wa sama programme leur ozo lexa na ba na mon lexa on a livre na yo na bibliothèque na classe lobi na lobi okoresi Nzambe tangazo pambola yo yo pe sala effort. Yes. Ko sala mikonyo so likambu ndenge moko na façon moko et pe ça ka résultat moko. Yes. Okay? Ce que vous avez l'année prochaine, Moulo poso tanga kate yeba ko zoka résultat ndenge mo changer te. So bala bino ke tanga beaucoup pendant 5 heures du temps pour les cas court moko. Yo to tango 2 heures du temps année passée. Moulo potango 2 heures du temps don't expect a different outcome. Yes. You get the same outcome. Yes. Voilà. Voilà, en tout cas, naza vraiment nazoyi batena baksani totali ba vidéo ya bande kona biso ba partager ba espérance na bango et puis papa John peut expliquer biso presque tout, mais peut papa John na bande konyo so bolanda biso awa ba responsable ba landa biso awa na Olive TV na minute oyo na ba ce qui mutu peut-être ana moi problème mon légal yo avocats. Est-ce que yo ba service na yo zarara ndingo lobi ba koto kendara ba kanta oza Ghanéen Nigérien obete ou darapi comité na biso pour moni ba ko la bino bo pe mingité mais tu bi que no ba ndeko pe mingi ba pe ma problème azoy baté ya banda comment à se sortir comment lukanani na habité ndeko mo peut-être à cause un problème non peut pour un conseil ana ko case mo peut-être zoya ba service na yo za comment na bandeko no so bolanda biso. Merci beaucoup. Avant de service, on permettre que Patrick, pourquoi pas que séance de ça, il est un jeune et royal sur un espace à 3 mois. Pourquoi pas, yes. Donc, tu as sur la télévision, pas Yann Abino Patrick, tu as le bal sous. Ce qui boyoki, boya. Yeah. Mes parents sont boyoki, tu as bengi bana, botika bana, baya. Biso to travailler, église travailler, na bino ba parents, on a bana avancer. Et puis, papa, tu vois, nous ça on peut avoir. Tant on fait ma papa John, à qu'on fixe date. Tu annonces on peut on les caper tu annonces comme ça tutoyer ba que non programme isoya donc c'est ça. On continue na yo. Alors na autour de la question que cabinet na ngai to cabinet na chez na Stratford. OK. Na fonctionnera na ba collègue et puis na business na nga mo pe ka na sika moko. OK. So nous avons besoin nanga ce qui va permettre de na pèse numéro te mais pourquoi pas. Bon numéro na ngai 079 39 150 408 079 39 150 408 079 39 150 408
on a rebenga appelé les camions appellent combo mais était ce qui mutu moko na Londres to na UK so amone lo na we bangate mais babso ba banga kwa ya mungulu muso ba bangate ke John Ngunza baso ba banga ya mungulu alors ya mungulu ana na John Ngunza ta mutu moka ngai donc mutu a besoin de service ya tax credit pardon tax return mon les abattu belé bazana ba dette ya HMRC ba kangami na ona ndako na ba lettre ba ozo ayibelo osalate alors que compagnie nanga ezali ozo sala msala wana ozana compagnie aposa to file tax return na yo ko compile comptabilité na yo so na problème légal ya droit ngana osala so ngana sala te collègue na osala ngo oza premier nzambe pe luka biso to te de banzambe. Donc, Mouta hésité, mais tout ça dans Ligue était, tout ça dans cabinet privé, tout ça dans return 95% récité par dossier. Tout ça dans dossier pour hésiter, il y a kanango. 95% ça rate moi déjà. Il y a récité. Ça dit que au moins dit, mindele so asali cabinet, so que au moins ba mindele pe bele bazokende. Biso ba congolais pe futo yeba ko soutenir misana na biso. Yes. Naza ne sengo mina mona mwana na biso. Soko sambe na ngate mo sambe na pasteur Modeste. So sambe na ngate sambe na pasteur Maps. So sambe na ngate sambe na pasteur pasteur Malou, pasteur Nkosi naza na ngo sengo za na kata communauté na biso. Il faut to soutenir communauté na biso. Pour les leçons du Kambéali, ngam na bani message ote hein, ba mi mingi déjà. So du Kambéali ba ko lokal boso communauté na yo. Au moins, na sali pe tant que ben na kata parti politique na leba na côté leba na 93 ou 94. Dalingana comme cancel na étape moko. Mais ba tunenga question biso is your community behind you. Au moins, leba na ngamo pe na zoma na mimi na communauté te. Mais ami na ngamo edenga mingi na bana mwana mina makamba communauté ko pesa ba conseil à droit Thomson Bikebi toma. Donc, et ça là que na weba que bere obso sa ya roza musika communauté ne ko aider yote. Atato sali nyonso suka na yango. Oza na besoin communauté na yo, oza na besoin communauté aider pour ton communauté na yo. Donc, na pekisi muta qui n'est pas musuté mais et oza na paye bien. Soyez na service n'est pas papa John. Cabinet ce qu'on a Church Street Solicitors and the compagnie ce qu'on a JNC Bookkeeping Services. Ce qu'on y est au sam ça na yo pour se payer nango. Peut-être pas avancer ensemble. Voilà, mais ça, Nzamba bate la bino, Nzamba sunga bino, Tobo sa na Nzambe te, bandang na zaki jeune, ndenge David albaki, ti place na combien, na moni jeune, teto mwana, oya kangame na Nzambe, bon, échoué na vie na biete. Ce qui moi na échoué, le baka aboyi koyoka ba parents, aboyi koyoka teacher, aboyi koyoka ba autorité, aboyi koyoka Nzambe. Mais moi na oya landi Nzambe, akoyi ko échoué te. Photo est bon papa. Moi na o akangami na Nzambe. Azo perdre temps te. L'air ba homework asali. L'air misane asali. Moi na ko échoué parents mo pas ko échoué. Surtout échoué tam support yo kakate. Voilà. Voilà, en tout cas na ebité na ajouter ni na o papa John Auto loba. Oza na problème mo bozo e baté lettre mo yeli o boye oza self employed benini ozo e baté tozana papa na biso papa John oza avocat azo travailler déjà na mindela za self employed donc ba contact za wana so bo bengi bozo ete bo benga pe biso to cham na contact na ye donc azo lo ba mo na yo peut-être ma mususu kuna yo zo speaker mo bien ti bo yaza da na field wana ayebi ba langage na ba onde ba parlaka ayebi ndenge marchaka à travers ye problème wana ngo easily aux situations de bonnes décisions nango donc il faut y eza musala oye azai ko sala personne na programme ya church malgré sport peso leka programme à church biso za Cross Vision Church nde bo mwana bilili so na sisa na opesa ngo Patrick pour comme un sujet à prière n'est pas abonné là déjà pour na on mais la opesa c'est un sujet de prière. Amen. Et puis yon de kozota la biso opé sujet de prière biso za Cross Vision Church tozana room 6 na numéro 395 na Manor Park. So na High Street North. Avant comme à pompe ça c'est dire l'équipe en église à X. Ozo que le côté Manor Park. Vous appelez na Manor Park. Avant comme na pompe essence moeza avant bimana Romford Road na gauche biso na numéro 395 High Street North. So na room 6 likolo comme na Cross Vision Church. So na vendredi entre 18h et 20h pour une prière d'intercession.
étude biblique pour Nzambe alobi jamais que peuple nanga azobunga po abondela bien te mais peuple nanga azobunga po ayebinga te na makamna loba yanto tia étude biblique. Domingo